Toi, tu penses vite. Ça lui dégâts pour toucher. Vite, toucher. Quand tu as tout de contrôle, tu as la drogue au bon moment. Ndagira ngo rero munyemerere rwose utangiye ukurikira agace gato cyane k'amashusho karagaragaza ibyabereye ku kibuga cya Bangoka Kisangani, ariko kandi nkuko tugiye gukomeza tubigarukaho muri iyi nkuru yacu ma 23 yemeje ko ariyo yarashe drone enye ku kibuga cy'indege cya Kisangani, ariko kandi yongera kwemeza ko ifite abakomando begereye ikibuga cy'indege cya Kisangani ndetse nabo ngo nibo bakoresha izi ndege tubona zirasa Kisangani, ntabwo zituruka mu burasirazuba ahubwo ni ma 23 yohereje abakomando bayo nkuko ugiye gukomeza ubikurikira muri iri tangazo, maze basatira ikibuga cy'indege cya Kisangani. Ntabwo ari ayo makuru gusa mufitiye, ahubwo andi makuru mufitiye arajyana n'ibihano byaraye bifatiwe u Rwanda bikozwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni ibihano byafatiwe ingabo z'u Rwanda RDF n'abayobozi bakuru bazo barimo General Mubaraka Muganga, umugaba w'ingabo z'u Rwanda, Vincent Nyakarundi, umugaba w'ingabo z'u Rwanda zirwanira ku butaka. Hari n'abandi bayobozi batandukanye barimo nka Rukika Rusisi uhagarariye division ya 5 y'ingabo z'u Rwanda zirwanira mu majyaruguru, ndetse n'umuyobozi mukuru w'ingabo z'u Rwanda zidasanzwe. Abo bose bafatiwe ibihano. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo rero yahise isora itangazo igaragaza ko yishimiye cyane rwose ibyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zakoze. Reka nayo makuru tuyagarukeho. Ribaho hasi handitse subscribe 5 ujye ukomeza kubonera ku gihe inkuru zacu zitandukanye tugenda tukugezaho umunota ku wundi. Ni guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yatangaje ko yishimiye cyane icyemezo cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyo gufatira ibihano ingabo z'u Rwanda RDF n'abayobozi bane bazo bakuru. Isobanura ko icyo kari ikimenyetso gikomeye cyo kubahiriza ubusugire n'ubwigenge bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni mu itangazo ryasohowe na Minisiteri y'Itumanaho n'itangazamakuru kuri uyu wa 22 Werurwe 2026 Kinshasa, yavuze ko icyo cyemezo cya Minisiteri y'Imari ya Amerika binyuze mu rwego rwacyo OFAC ngo kirashimangira ko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo igomba kubahwa, ariko nanone kigashimangirira amahanga ko igihe kigeze ngo nayo atangiriye gufata mu buryo bukomeye ibyo bashinja u Rwanda byo gushyigikira umutwe wa 23 mu bikorwa bya gisirikare mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yavuze ko ibihano bya Amerika kari ikimenyetso gisobanutse cyo kubahiriza ubusugire n'ubwigenge bw'igihugu, kandi ngo birashyigikira ishyirwa mu bikorwa ry'inshingano zafashwe mu masezerano ya Washington. Kinshasa yagaragaje ko aya masezerano asaba kubahiriza amahoro, guhagarika inkunga ihabwa imitwe yitwaje intwaro no gushyira mu bikorwa ibyo impande zombi ziyemeje. Ni mu itangazo ryayo mu kanya nza kugusomera, guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yagize iti guhagarika burundu inkunga ihabwa imitwe yitwaje intwaro, kubahiriza byimazeyo ubusugire n'ubwigenge bw'igihugu ndetse no gukurikiza amahame n'amategeko mpuzamahanga nibyo shingiro ry'ituze rirambye mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo no mu karere k'ibiyaga bigari muri rusange. Kinshasa yashimye Amerika ku ruhare rwayo rukomeje mu gushaka amahoro muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo no mu karere. Iravuga ko ubwitange, ukwihangana n'ubuyobozi byayo ngo biragaragaza ubushake bwo kugarura ituze. Guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yasabye Amerika gukomeza gushyira igitutu ku bashinjwa kurenga ku masezerano kugira ngo amahoro arambye kandi mu buryo bwa burundu agerweho. Ni mu gihe Kinshasa ishinja u Rwanda gushyigikira umutwe wa 23 ikanashimishwa n'ibihano barufatiye, u Rwanda rwo rwagaragaje ko rwicuza ku cyemezo cya Amerika. Rwavuze ko ari ibihano bibogamye bishyira uruhande rumwe gusa mu kaga, ni mu gihe nyamara urundi rwigaramiye. Kigali iravuga ko ikibazo cy'umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ko kidashobora gusobanurwa cyangwa se ngo gikemurwe hatitawe ku ruhare rwa FDLR n'abandi bafatanyabikorwa ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi byerekana ko nubwo amasezerano ya Washington agamije amahoro n'iterambere, hakomeje kutumvikana gukomeye ni ku bijyanye n'ibikorwa byo kubahiriza inshingano kuri buri ruhande.
Nubwo umwuka wa diplomasi ukomeje kuba mubi, guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yavuze ko ikomeje gukorana n'abafatanyabikorwa bayo ni mu karere no ku rwego mpuzamahanga mu kugarura amahoro, umutekano n'ubuyobozi bwa leta ku butaka bwose bw'igihugu. Iri tangazo ngiye kugusomera ryasojwe rivuga ko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ikomeje kwiyemeza gukorana n'amahanga mu buryo bwo kubahiriza amategeko mpuzamahanga mu rwego rwo kugera ku mahoro arambye mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nereye amaso muri iryo tangazo batangiye bagira bati Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Minisiteri y'Itangazamakuru n'Itumanaho, ati guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yashimye ibihano bya Amerika kandi irongera gushimangira ko yiyemeje amahoro arambye. Hasi gato muri iri tangazo bakomeje bagira bati Kinshasa ku ya 2 Werurwe 2026 guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yishimiye icyemezo cya Minisiteri y'Imari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika binyuze mu rwego rwayo rushinzwe kugenzura umutungo wabashyiriweho ibihano OFAC cyo gufatira ibihano ingabo z'u Rwanda RDF ndetse n'abayobozi bane bakuru bazo kubera uruhare rwabo rutaziguye ku ruhande rwa M23 ni mu bikorwa bya gisirikare byakorewe ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Izi ngamba ni ikimenyetso gisobanutse cyo kubahiriza ubusugire n'ubwigenge bw'ubutaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ubutabera ndetse no gushyira mu bikorwa byimazeyo inshingano zafashwe mu rwego rw'amasezerano ya Washington zishimangira kandi ko hagomba kubaho iyubahirizwa hagati y'ibiganiro bya diplomasi n'ibikorwa bigaragara ku butaka. Guverinoma yibukije ko ituze rirambye mu burasirazuba bw'igihugu no mu karere k'ibiyaga bigari ko bishingira ku guhagarika mu buryo bwa burundu inkunga ihabwa imitwe yitwaje intwaro no kubahiriza byimazeyo ubusugire n'ubwigenge bw'ibihugu ndetse no gukurikiza amahame y'amategeko mpuzamahanga. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo irashimira byimazeyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'uruhare rwazo ruhoraho, ubushake n'ubushobozi mu bikorwa bigamije kugarura amahoro muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo no mu karere k'ibiyaga bigari muri rusange. Irasaba gukomeza mu buryo buhoraho kandi bushingiye ku nshingano zabo gushyira mu bikorwa ibigamije kubahiriza amasezerano yafashwe ndetse no kugera ku mahoro arambye kandi ya burundu mu karere kose. Guverinoma ikomeje kwiyemeza gukorana n'abafatanyabikorwa bayo mu karere no ku rwego mpuzamahanga ni mu rwego rwo kugenzura byuzuye amahoro, umutekano n'ubuyobozi bwa leta ku butaka bwose bw'igihugu bukongera kuhasubizwa. Ngiryo itangazo rya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Reka rero noneho dukomereze ku bya Kisangani kubera ko byamaze gufata indi ntera. Ni M23 yemeje ko yo yagabye igitero cya drone Kisangani, ivuga ko ari mu rwego rwo kwirwanaho. Ubutegetsi bw'intara ya Chopo bwari bwatangaje ko ku cyumweru ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Bangoka Kisangani ko kibasiriwe n'ibitero bya drone zizwi nka kamikazi nk'uko byasobanuwe n'umuvugizi w'intara Claudine Elondia. Ngo drone enye zarasuwe ku kibuga cy'indege cya Bangoka niho zarashwe hagati y'isaha y'isa 9:48 n'isaha y'isa 1:48. Iya nyuma nibwo yarashwe ni mu gihe indege ya gisivile ya kompanyi CAA yari itangiye kugwa kuri icyo kibuga cy'indege ku isaha y'isa 1:45. Guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yashinje AFC M23 gukorana n'u Rwanda muri icyo gitero nubwo impande zombi zitahise zigira icyo zibivugaho. Icyakora cyo kuri uyu wa 2 Werurwe 2026 umutwe wa Alliance Fleuve Congo AFC M23 wasohoye itangazo ryemeza ko ari wagabye icyo gitero cya gisirikare hafi ya Kisangani. Ni mu itangazo ryasohorewe i Ngoma, M23 yavuze ko intambara ko yashojweho n'ubutegetsi bwa Kinshasa kandi kabikomeje kandi ko ihuriro ry'ingabo za leta rigamije kugaba ibitero bya drone mu duce dutuwe cyane. M23 yavuga ko mu rwego rwo kwirwanaho ingabo zayo ziri mu nkengero za Kisangani ngo zagabye ibikorwa byihariye bigamije guhagarika no gusenya drone zari zigiye koherezwa kwica abasivile no gutera ibirindiro byazo. Bivuze ko rero AFC M23 yemeje mu buryo budasubirwaho ko ingabo zayo ziri Kisangani. Itangazo riravuga ko icyo gikorwa kiri mu nshingano z'umutekano wo kurinda abaturage kandi ko ibikorwa byo gukumira icyo kibazo bizakomeza ni mu gihe cyose ihuriro rya Tshisekedi ritazahagarika mu buryo bwa burundu ibitero rikomeje kugaba ku baturage. M23 yongeye kwibutsa ko urupfu rw'umuvugizi wayo wa gisirikare Lieutenant Colonel Willy Ngoma uherutse kwicwa mu gitero cya drone cyagabwe n'ingabo za leta. Iravuga ko ari amaraso atazigera yibagirana na rimwe. Iki gikorwa cyabaye mu gihe FARDC imaze
ibyumweru igaba ibitero bya drone mu duce tugenzurwa na M23 mu ntara Kivu y'Amajyepfo na Kivu y'Amajyaruguru. Ni ku rundi ruhande umuryango umwe bwa Afrika wamaganye ibitero byibasiye ikibuga cy'indege cya gisivile Bangoka usaba impande zose kubahiriza amategeko mpuzamahanga arengera abasivile. M23 iravuga ko Kisangani itakira ahantu hafite ubudahangarwa ni mu gihe ikoreshwa ryaho nkaho ari ibirindiro bikuru by'indege zitagira abapilote cyangwa se n'indege z'intambara zijya kugaba ibitero kuri M23. Kugeza ubu guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yamaze gusohora itangazo ryemeza ko M23 ariyo yagabye icyo gitero, kandi M23 nayo irabishimangiye nk'uko ngiye gukomeza n'ubundi bigarukaho muri iri tangazo ryose uko ryakabaye. Ritangira rigira riti AFC M23 abaturage bashyize hamwe bunze ubumwe kandi bafite icyubahiro n'iterambere. Itangazo rigenewe abanyamakuru nimero ryo kwa 2 Werurwe 2026 ati ni nyuma y'intambara twashowemo n'ubutegetsi bwa Kinshasa, ihuriro AFC M23 riramenyesha abanyekongo ko ingabo z'igihugu cyangwa se ihuriro ry'ingabo za leta ko bakomeje kugaba ibitero bitarobanura mu duce dutuwe cyane by'umwihariko bakoresheje indege zitagira abapilote. Drones ni mu rwego rw'umugambi w'iterabwoba ugamije kwibasira abaturage b'abasivile. Ni mu gusubiza icyo kibazo gikomeye, ingabo zacu ziri mu nkengero z'umujyi wa Kisangani zakoze ibikorwa byihariye bigamije guhagarika ndetse no gusenya drone zari zimaze igihe zoherezwa mu kwica abaturage no gutera ibirindiro byacu. Igikorwa kiri mu nshingano zacu ni ugukomeza gukunda igihugu ndetse no kurinda abasivile batagira aho babogamiye. Ibikorwa byo gukumira no guhangana n'ikibazo nk'iki ngiki bizakomeza nta guhagarara. Ni mu gihe ihuriro rya Tshisekedi rizahaguruka mu buryo bwa burundu rigahagurukira guhagarika ubwicanyi ndengakamere bukomeje kugenda bukorerwa abasivile mu bice bituwe cyane. AFC M23 irongera kwibutsa ku mugaragaro ko amaraso y'abaturage bayo bishwe mu buryo bwa kinyamaswa ndetse n'abasirikare babo bakuru barimo n'umuvugizi mu bya gisirikare nyakubahwa Liyetona Koloneli Willy Ngoma ko bitazibagirana, kandi ngo ntabwo bazagenda gutyo gusa badahorewe, kandi ngo bizacecekeshwa mu buryo bwa burundu. Ubutegetsi bwa Kinshasa n'ihuriro ryabwo ngo rifite uruhare rukomeye cyane muri ibi byaha ndengakamere. AFC M23 iracyahagaze ku ruhande rw'abaturage, ni mu bumwe busesuye, kandi yongera gushimangira ko ishaka ubwayo ko habaho ubudacogora no kurinda abasivile ku kigero icyo ari cyo cyose. Bikorewe i Goma ku ya 2 Werurwe 2026 ku bwa Alliance Fleuve Congo. Lawrence Kanyuka niwe washyize umukono kuri iri tangazo.